to you. I'm in a city in the Czech Republic right now. Здравствуйте, я очень рад, что с вами сегодня могу говорить. И я сейчас в Чехии, в одном из городов здесь. And thank you very much, Elena, for letting me be on this call. I've known Elena since the business began. Before it even began in Russia, we met the first time in Italy. И спасибо вам, Елена, за то, что вы сделали этот вебинар. И я знаю Елену даже прежде тем, когда этот бизнес вообще начал в России. Мы встретились тогда в Италии. And she brought a team of her people to come to Italy to meet me and to meet Joe. And Thomas was there, of course. And they decided that they would launch our business in Russia. And now I've been to Russia, I think, about 20 times. И тогда Елена приезжала со своей командой и встречала нас, меня, Томаса и Джо, и, наверное, там был Дэн тоже. И тогда они решили, что они хотят начать с этим бизнесом в России. И с тех пор я был в России, наверное, не меньше 20 раз. And in the picture that you can see right now, obviously, I'm in Red Square, and that's my wife, Anna. She's from the Czech Republic. И на этой картинке, как вы можете видеть, это на Красной площади, это моя жена Анна, и, когда мы были в Москве. I'm originally from California by the sea near San Francisco. Я родился в Калифорнии, близко моря, близко Сан-Франциско. And I've lived in Europe for about 20 years. И я живу уже в Европе около 20 лет. My wife and I have the joy a year ago of becoming foster parents for 3 little boys, brothers. И у нас большая радость сейчас с моей женой, потому что мы стали, не знаю, как точно это перевести, но это не наши дети, но мы для них как родители. Мы как бы усвоили 3 детей. In this next slide, you can see the 2 older boys, Kiki and Samik. На этой картинке вы видите 2 старших мальчиков, Кики и Самик. And in the next picture, you see the youngest boy. His name is Sebik or Sebastian, and he and I are absolutely best friends. И на этой картинке вы видите самого маленького, его зовут Себик или Себастьян, и мы вместе самые лучшие друзья. If you can imagine, a year ago when they came into our lives, I was 60 years old and I had never had children before. So this has been quite a change for me. Как вы можете представить, год назад, когда они пришли в нашу жизнь, у меня никогда до этого не было детей, мне исполнялось 60 лет. Вы можете себе представить, какая это было как бы большое изменение в нашей жизни. In the next picture, you can see me with Anna in Prague. И на этой картинке это я с Анной в Праге. And in my opinion, it's not only my favorite city in the world, but it's one of the most beautiful cities in all the world. So if you haven't been to Prague, you have to come, and we will take you on a personal tour. И я так считаю, что Прага один из самых красивых городов в мире. Если вы пока не были в Праге, то вы должны приезжать, и для меня будет большое удовольствие прогулять вас по Праге. Okay. In this next picture, you see Dallas, Texas, and now our company is based in California, Southern California, but originally it all started in Dallas, Texas. На этой картинке вы видите Даллас в Техасе. Как бы наша компания была основана в Техасе, но сейчас переезжала в Калифорнию. And I began by getting an email inviting me to look at the company, and I flew to Dallas to see what it would mean to be first in Europe. И для меня все начало, когда я получил один имейл, и я летел в Даллас, чтобы узнать,
что это такое, когда я могу быть первым в Европе. Okay, the next slide. My situation was that I flew back from Dallas to Ljubljana, Slovenia, to start the business, and I was completely alone. Вначале я был одинок. Возвращался с Далласа в Любляну, в Словению, и у меня не было никаких бизнес-партнеров. Now, you can see on the next slide that I had wonderful guys to work with. Как вы видите на этой картинке, у меня были партнеры, с которыми я мог работать. And I had known Dan Cato and Joe Garcia since the 1990s in my first company in America. И я этих замечательных людей знал больше 20 лет из моей предыдущей компании, когда я работал еще в Америке. But the question is, how do you build the business? And I'm sure many of you in Russia, being this massive country, and also Kazakhstan, I'm sure you're familiar with the question, how do I build the business when my upline and support live so far away? И я думаю, много из вас в России и Казахстане задаваете себе тот же самый вопрос. Как я могу строить свой бизнес, если мой аплайн или спонсоры живут очень далеко от меня? I have to tell you, I probably in my first 3 months, let's see, June, July, August, September, October, wow, 4 to 5 months, first 4 to 5 months in the business, I probably spoke to my upline in North America every day. В моих первых где-то 4-5 месяцев, когда я начинал, я с моими аплайнами в Америке, с Дэном и Джо, говорил, наверное, каждый день. In the next picture, you can see my living room back then in 2004 in Ljubljana. На этой картинке вы видите мою комнату в квартире в Любляне, в Словении. And this was one of the very first meetings. Это был один из первых митингов. And on the table, you can see the old box of the 30-minute non-surgical facelift, and there's a bottle of Allura. И на столе вы можете видеть очень старую упаковку нашей маски и бутылку с Allure. I'm actually taking this picture, but my Slovene leaders are speaking, and I didn't speak a word of Slovene. I had to have a translator for every meeting. В то время я, конечно, не говорил, и даже сейчас не говорю на словенском. И я тогда должен был использовать переводчика, чтобы меня переводили на всех моих встречах с клиентами. And probably those guys on the right, you can see one of them who were doing part of the meeting, they're about to introduce Dan or Joe speaking on Skype because, you know, I was just learning about the business and I needed help. And so I just depended on using on Skype and putting them on video. И вы видите одного человека, который стоит направо, и он, наверное, тогда как бы представлял Джо или Дэна на скайпе, потому что я хотел использовать моих аплайнов, потому что не знал ничего про этот бизнес пока, чтобы они рассказали моим клиентам об этом. In the next picture, you can see some ladies getting some of the very first facelifts in the history of Europe. И на этой картинке это одни из первых женщин в истории нашего бизнеса в Европе, которые только что попробовали фейслифт. They're doing it in my kitchen because I didn't have an office with a nice bathroom for doing the face mask. Как вы видите, они стоят в моей кухне, потому что у меня не было тогда офиса, чтобы показать бизнес в красивом стиле. You go to the next slide. So I had no office. My office was basically my living room, my dining room, and I converted a bedroom into kind of an office with a desktop computer. У меня тогда не было никакого офиса. Вся моя квартира на самом деле становилась моим офисом.
и там я проводил все свои встречи. И в спальне у меня был какой-то офис с компьютером. I would have loved to have a nice office like they have in Moscow, or they have in Los Angeles, or they have in Hong Kong. Я бы, конечно, был в восторге, если тогда бы был у меня красивый офис, как у вас есть в Москве или в Гонконге или в других городах. But I didn't have anything like that, so if there was a cafe with a dark corner where people wouldn't see someone putting face masks on, I would do a presentation there, or I would do it in someone else's home. I would just do it anywhere that I could because I wanted to be successful. Я, конечно, хотел бы такой офис, но поскольку у меня этого офиса не было, то когда я находил какое-то кафе, где был какой-то темный уголок, где не было видно, что кто-то накладывает себе на лицо маску, то я был готов сделать презентацию маски в таком месте, потому что я хотел быть успешным. If you see in this next slide, you can see the very first big presentation in Ljubljana, Slovenia. This was in November of 2004. На этой картинке вы видите одну из первых больших презентаций в Любляне, это где-то в ноябре. And for us, this was a huge meeting. Over on the side, you can see the Golds who had to stand because there was no room, no seats in the room for them. И для нас это была огромная презентация. Как видите направо, там есть золотые дистрибьютора, которые должны стоять, чтобы гости могли сесть. And our speaker that day was Dan Cato. И нашим главным спикером в тот день был Дэн Керу. And I know that in Russia you have, and Kazakhstan, you have some really fantastic, extremely committed and professional leaders. И я знаю, что у вас в России и Казахстане есть очень хорошие, замечательные как бы люди, которые ну, лидера, так. I'm sure anyone listening on this this webinar right now, when I say who is an upline strong leader that you have someone, a picture in mind. Я уверен, что если я скажу, подумайте про кого-то, кто в вашей линии очень сильный лидер над вами, что у вас сразу появится картинка этого человека. But that person may live a long way from you. What you have to do is you have to set a goal that you're going to have a room filled like this or bigger in your town or your city, and you're going to bring those leaders. И, может быть, этот человек живет далеко от вас, но тогда вам надо сделать себе цель, что вы наполните такую комнату или побольше людьми, и тогда он к вам приедет. And I have to tell you, from the beginning and until today, I've been sharing my goals, my specific goals for volume and for income, for new cities and markets. I've been sharing my goals constantly with my upline, Dan Cato and Joe Garcia. И поверьте мне, что до сих пор я это делаю, что я всегда говорю моим аплайнам о своих целях. Какие цели, что касается BV, какие цели, что касается продаж, новых городов и так дальше. And you need to do the same with your leaders. They need to hear from you regularly, and they need to see that you have goals that really get their attention. И вы тогда должны тоже делать этого с вашими лидерами. Они должны знать про ваши цели, что касается BV, что касается продаж, чтобы с вами могли работать. And I know that everywhere in Russia and Kazakhstan, it is possible for you to connect to the internet, to have Skype, to use webinars, to use everything the internet has to offer to connect with your leaders. И, конечно, везде в России, в Казахстане есть у вас возможность подключиться в скайпе, подключиться к вебинару,
чтобы у вас была возможность связаться с вашими аплайнами и чтобы строить бизнес. Just to be blunt, it's not okay for you to say, my leaders never talk to me, they never call me, they don't help me. What you have to do is you have to chase your leaders, you have to call them, you have to ask for their help, because the responsibility for your success is you. Только хочу сказать откровенно, нельзя сказать такое, что «О, мои спонсоры или мои аплайны со мной никогда не говорят». Это ваша ответственность, ваш бизнес, и вы должны говорить с вашими спонсорами или аплайнами, вы должны с ними созваниваться. So let me quickly show you some photos to give you an idea of how our business grew. This next picture is at our first big leadership training, also in November of 2004, and you can see who our guest speaker was. Давайте я вам сейчас покажу несколько картинок, чтобы вы видели, как наша команда росла в следующих месяцах. Это тоже в ноябре, и вы видите нашего главного спикера Дэна. And in this next picture, it's taken in Tunisia, because we didn't just want to do our training conferences in the same old places. We were constantly looking for some place that would make it really interesting for building the business. И на этой картинке это в Тунизии, и потому что мы постоянно искали новые места, где мы можем проводить тренинги, чтобы могли как бы путешествовать и развиваться. And I really recommend this to you, that if you want to be a leader, or if you are a leader on this call, don't always just meet in the same place over and over again. Be creative, find new places, and especially right now when the weather's nice. Я хочу вам порекомендовать тем, которые лидеры на этом вебинаре, чтобы вы постоянно не встречались с людьми на том же самом месте. Будьте креативными, куда-то выезжайте, специально, когда очень хорошая погода сейчас. So we did these kind of trainings all over Southern Europe. In the next picture, you can see we did one of our monthly weekend trainings. This was on the coast of Croatia. И мы постоянно проводили вот эти тренинги. Это был через выходные каждый месяц. И этот тренинг это было в Хорватии, где-то на берегу моря. And the next picture, this is by a big lake in Hungary. This one is this one's Ljubljana. Ljubljana, Slovenia. This was a big meeting. Joe Garcia was our speaker. Это следующий большой митинг, где спикером был Джо Гарсия, и это тоже в Любляне. The next picture was in a resort on the shores of beautiful Lago di Garda, Italia. И это на берегу Лаго ди Гарда в Италии. And the next picture shows Joe Garcia standing on a stage in a movie theater in a town in northern Italy, because we had so many people for the presentation, they couldn't fit into any of the hotels, so we had to rent the cinema. И на этой картинке видите Джо, как стоит на сцене. На самом деле это кинотеатр где-то на севере Италии, потому что у нас было столько гостей, что мы не могли влазить в никакую другую комнату или помещение в гостинице, то мы должны были снимать кинотеатр. Can you imagine if you weren't creative on that day and you had, I don't know, a couple of hundred people who couldn't fit into the conference room at a hotel, and you just sent them all away? But instead, the Italians were creative and said, well, we'll just rent the cinema. Представляете, если у этих итальянских лидеров не было бы креативности, они сказали бы, у нас в гостиницу влазит только там, не знаю, сколько человек, то все остальные должны идти домой. Но они были креативные, подумали, у нас же есть кинотеатр. Okay, and the next picture, this was a big event
with Dan Cato speaking. And I just want you to use your imagination right now and imagine that in one of the future anniversary events, maybe in Moscow, that, or it could be in your city, whether you are in St. Petersburg or you're in Novosibirsk or you're in Khabarovsk, I don't know where you are, but imagine in the biggest room in your city, it's filled with people and they're all under you. И теперь я хочу, чтобы вы представили, это, конечно, на сцене стоит Дэн Кедо, и хочу, чтобы вы представили, как на следующем мероприятии, на годовщине компании там, в Москве, или если, когда вы развиваете свой бизнес в других городах, в Хабаровске, там, в Казахстане и так дальше, это не важно, где вы находитесь, что кто-то стоит на сцене, и все люди в этом зале, они в вашей сети, они в вашем бизнесе. And it's the goal that Dan and Joe and I have, and Elena as well, and the company, that meetings like this are going to take place in the future in all the major cities in Russia and Kazakhstan, and we're just going to do whatever it takes to make that happen. The question is, will you do whatever it takes to make that happen? И это, конечно, наша цель. Джо, Дэна, моя, Елены, компании NHT, чтобы в будущем происходили такие мероприятия в каждом большом городе. И мы как бы готовы для этого сделать все, что возможно. Теперь вопрос, если вы готовы это тоже сделать. Please understand too that the economics in any country is historically it's cyclical, so it doesn't stay the same forever. К этому хочу тоже сказать, чтобы вы подумали о том, что экономические ситуации во всех странах, они происходят в волнах. Поэтому иногда хорошая ситуация, иногда плохая, но это все пройдет. So the people who are the ones who become the great champions in our business are the ones who go through the really tough times. And I know that right now, Russia and Kazakhstan, you're experiencing tremendously difficult times. But the great champions, they keep going through the tough times, and when it changes, they're on top. Те люди, которые действительно лидеры, которые видят эту большую картину, которые хотят достичь большого успеха, они просто пройдут через эти тяжелые времена. Я знаю, что сейчас в России или Казахстане вы проходите через очень тяжелые экономические времена. Но вот эти люди, которые хотят достичь успеха, они пройдут через это, и потом, когда все поменяется, они будут на самой вершине. So I think that the question that each one of us faces, and of course, I could tell you many stories of impossible situations that I experienced trying to open up countries around the world. Every one of us has to ask a question. Во своей карьере я очень много раз задавал себе один вопрос. И очень часто я встречался с ситуациями, когда хотел открыть новую страну для нашего бизнеса. И думаю, что каждый из нас должен задавать себе этот вопрос. And the question you have to ask yourself is, am I the kind of lasting champion who goes through the really tough times, is an inspiration, and when the times change, I am still standing, and I'm even standing up on a stage like you see Dan Cato? Тот вопрос должен быть: я такой человек, такой чемпион, который пройдет через эти все тяжелые времена и будет, когда все поменяется, когда экономическая ситуация поменяется, и будет наш бизнес расти очень-очень быстро, будет стоять на этой сцене, будет инспирацией для остальных людей, будет им помогать. Я действительно такой человек. In this next picture, you can see me standing in Hamburg, Germany, with Joe Garcia. А на этой картинке я стою с Джо Гарсия в Гамбурге.
And it was in Hamburg that Thomas and I found a man who he was married to a woman who lived in Moscow, and that woman knew a lady named Elena Kazurova. И на самом деле это случилось в Гамбурге, что мы встретили одного мужчину, который женился на женщине, которая знала женщину в России, которую зовут Елена Казурова. In the next picture, you can see the grand opening celebration that we had in Moscow. И на этой картинке вы видите большое открытие российского рынка в Москве. And in that picture, you can see Dan, Elena, Joe, Thomas, myself. И на картинке видите Дэна, Елену, Джоа, Томаса и меня. And I just have to say that there would be, and I'll just tell you this clearly, there would be no business and no opportunity for you today in Russia or Kazakhstan if it was not for Elena seeing this opportunity and sticking with it through the tough times and making sure that there's an opportunity for you and for your future, for you and your family. И я могу сказать, что я знаю очень точно, что у нас бы не был этот разговор сейчас, у нас бы не было никакого бизнеса в России, если бы тогда, когда мы показывали этот бизнес Лене, она не увидела эту возможность для себя и для вас развивать этот бизнес в России. In this next picture, you can see the room where we were doing that big anniversary. Это тоже в этом помещении, где у нас была эта годовщина, открытие российского рынка. And there's going to be another anniversary event coming up in the fall, in October, and you're going to have, I believe, Mr. Joe Garcia as your speaker. И я думаю, что на следующей годовщине в октябре приезжает Джо Гарсия на ваше мероприятие. And you just need to decide that you're not only going to be there, but you're going to have a fantastic team with you, and then you're going to carry that vision back to your town, back to your city, and all over your region of Russia and Kazakhstan. И я считаю, что вам надо сделать не только решение, да, я буду на этом мероприятии, но тоже решить для себя, что с вами на это мероприятие приедет вся ваша команда или несколько людей с вашей команды. И просто рассчитывать на это и сделать все возможное для того, чтобы у вас было как можно побольше человек на этом мероприятии. In the next picture, you can see I was in Astana, Kazakhstan. I've been there twice. На этой картинке это Астана, Казахстане, я там был 2 раза. Some of my favorite memories ever in my 25 years in network marketing took place in Kazakhstan. Одни из самых замечательных воспоминаний, которые у меня были за 25 лет в этом бизнесе, они из Казахстана. Next picture is a business presentation in Astana. Это презентация бизнеса в Астане. Next picture was a grand opening celebration in Almaty. Это большое открытие в Алматы. And then, as you build your business, you're going to meet people who know someone in a completely other country or even another continent. And in the next picture, you can see that happen to me. И тоже хочу сказать, что когда вы развиваете свой бизнес, то в один момент вы просто поймете, что у вас бизнес уже не только в вашей стране, а может быть даже не на вашем континенте, что вообще на другой стороне земного шара. И это тоже случилось для меня в моем бизнесе, и это Корея. And if you want to go to the top in this business, even though Russia and Kazakhstan are huge countries, expect that your business is going to expand to many other places around the world.
И если вы хотите, чтобы у вас был огромный бизнес, конечно, Россия, Казахстан — это огромные страны, вы можете спокойно строить свой бизнес только в этих странах. Но если вы хотите на самую вершину, то я вам советую, чтобы вы ожидали, что ваш бизнес будет расти за границей вашей страны. You can imagine how my wife and I felt. We were the only people who didn't have black hair and didn't have those beautiful eyes. So you can see us in the middle. И как можете себе представить, как мы себя чувствовали с моей женой, потому что в Корее, конечно, мы были единственные люди, у которых не были черные волосы и эти красивые глаза. This was in Seoul, and in the next picture, it's our team in Busan in Southeast Korea. Эта картинка это в Соуле, и эта вторая это в Бусане, на юге Кореи. Okay, and what they're doing is some kind of symbol, South Korean symbol with your finger. It's kind of like putting your thumbs up, you know. И то, что они делают с пальцами, это в Корее означает нечто типа очень хорошо. And I've got to say that I never imagined going to the place that's in this next picture, which is Ulaanbaatar in Mongolia. И я должен сказать, что я никогда в жизни бы себе не представил, что я могу поехать в такой город, как Улан-Батор в Монголии. And in the next picture, you can see the first leaders who were there. И на этой картине видите первых лидеров, с которыми я работал в Улан-Баторе. And don't ask me how they did it, but in the first month, they recruited 100 golds. И не спрашивайте меня, как они это сделали, но за первый месяц работы они записали 100 золотых дистрибьюторов. Then we had, and I'll just give you an idea that the problems can happen to anyone. Then there were huge problems with the import of the products there. It just shut the whole market down. But we would be thrilled if some new leaders would go into Mongolia and relaunch that market because the people want opportunity. И теперь скажу вам, что может случиться любому человеку, что и, конечно, в бизнесе есть проблемы, и это случилось с нам. У нас были проблемы с доставкой продуктов, они закрыли для наших продуктов границы, и весь бизнес как бы развалился. Но я очень жду того, когда мы найдем новые лидера, которые будут хотеть заново открыть этот рынок, и буду рад им помогать открывать эту красивую страну. And I know between Novosibirsk and Vladivostok, Khabarovsk, we have distributors who, relatively speaking, are not that far away from Mongolia and opening that market. И я знаю, что у нас между Хабаровском и забыл этот другой город, у нас там есть много людей, которые живут очень как бы близко к Монголии, поэтому это может быть для вас как возможность подумать, открывать новую страну. Well, again, an example of how your business can grow in unexpected directions is in the next picture. И на этой картинке опять вы видите, как ваш бизнес может расти неожиданно на новые рынки, в новых странах. And that is Andreas Papakostas and his family in Chicago, Illinois, in the United States. Этого мужчину зовут Андреас Папакостас, это его фамилия в Чикаго, Иллинойс, штат Иллинойс. And in the next picture, a group that's under Andreas in Guadalajara, Mexico. И на этой картинке это группа, которая под Андреасом в Гуадалахара в Мексике. Guadalajara. Okay, whatever. So as I was saying, we're launching Peru and then all of South America. That's under one of my teams, and we're also launching India, which is under another one of my teams, which could, of course, include you.
Как я уже сказал, мы открываем сейчас Перу и Южную Америку, которые эти люди в одной моей ноге, и открываем тоже Индию, это тоже в моей структуре. И, Okay, let's go конечно, on. эти всех стран вы можете развивать свой бизнес тоже. Okay, next slide. Now we're all familiar with our binary marketing plan. Я знаю, что вы все прекрасно понимаете, как работает наша бинарная система. But a problem that I had for years was that people would join up and then they would not order again, maybe for 6 months or a year. Но я всегда видел одну проблему, то, что люди иногда не заказывают продукты регулярно. Они могут себе заказать продукт, может быть, раз в 6 месяцев или 1 год. So obviously what we had to focus on was just recruiting, because if we weren't recruiting new people, there wasn't really any consistent good volume from our existing distributors. Тогда что нам приходится делать, это постоянно рекрутировать новых людей, привлекать в бизнес новых людей, потому что если мы это не делаем, то у нас будет очень маленький товарооборот. But the answer to that came in doing something which has existed in this network marketing business since the very beginning in the 1950s. Gart, I don't know how to translate. Yep. Okay. The answer to the problem of people only ordering once every 6 months or a year, we found the answer in an example that has existed in network marketing since the 1950s. Okay, got it. Но ответ на этот вопрос или на эту проблему, когда люди заказывают продукты, может быть, раз в 6 месяцев или 1 год, мы нашли в системе, которая существует уже много лет. Okay, if you go to the next slide. Next slide. Yeah, I'm trying. Yes. Okay. Okay. So the key was something that was I first heard about from some people who were in Amway. И ключ в том, что я слышал уже много лет назад от людей, которые были тогда в Amway. Now, I know there are many people listening on this call right now, and you order products regularly that you sell, but there's a way to dramatically increase the amount of products that each one of your distributors orders. Я знаю, что все люди, которые тут сейчас на этом вебинаре, вы постоянно покупаете какие-то продукты и постоянно продаете продукты. Но тут есть еще одна возможность, которая очень радикально увеличит ваши товарообороты. And this is really a key in all of our markets around the world that are growing. И это ключ для роста бизнеса на любом рынке нашей компании. And Amway's word for it was to go core. I'm not sure how to translate that, but it meant, what it meant was every distributor orders all the products for themselves, for their family, and they stay on all the products all the time. В MV это называли Go Core. Не знаю точно, как это перевести. Может быть, делайте как бы основные вещи, где-то так. И что это обозначает? Что любой дистрибьютор постоянно использует все продукты, покупает все продукты, и все члены своей семьи поставят на этих продукты. И, конечно, используя их постоянно. Now, go back to that previous slide. Imagine if you had
an organization with 50 or 100 or even 1,000 distributors, and all of them were not just ordering product to sell, but they were ordering lots of product for themselves and their family, your volume would increase 3 or 4 times. И когда смотрите на эту картинку, представьте себе, что все люди в вашей структуре не только покупают продукты для того, чтобы продавать, а покупают продукты для того, чтобы сами использовали, и члены их семьи использовали эти продукты, то ваш товарооборот увеличится минимум на 3-4 раза. I've got to tell you that even though as you listen, you may think, oh, that would be so expensive if I ordered that for all of my family. But just imagine if your whole organization did this and you did it, you could pay for that because your income would go up, up, up. И я знаю, что вы сейчас думаете, это было бы слишком дорого для всех людей в нашей команде, чтобы они покупали эти продукты. Но на самом деле подумайте про то, что если вся команда это сделает, то вы можете себе это позволить, потому что ваша прибыль тоже растет. And you would also be promoting the same thing to all of your customers, not just that they like the facelift or they like Noni or they like Allura, but that you would be excited because you would be using all the products to tell them how great it would be for them to use all the products. И тоже не забывайте про то, что когда вы будете пользоваться этим продуктом, то у вас будет замечательные истории с продуктом и замечательные результаты. И вы можете поделиться своим опытом с вашими клиентами, которым продаете сейчас, может быть, только маску или алуру или сакнони. И когда расскажете им про другие продукты, то они, могут быть, тоже заинтересуются их покупать. And every time a new product came out, you'd be using it, so you'd go tell your customers, look, we have a new product. Look how wonderful my face looks. Look at this, how I feel. It's great. И, конечно, всегда, когда появляется новый продукт, вы его попробуете и сразу расскажете всем своим клиентам. Посмотри, как у меня улучшилось лицо, как я хорошо выгляжу, как себя чувствую. И они будут тоже хотят эти продукты. Okay, next slide. So here we have all of these great products, new ones coming, and every time new ones come, if everyone's ordering the new one, it means you make more money. Тогда здесь видим все наши продукты, новые продукты уже в пути, и, конечно, когда новый продукт появляется и все его заказывают, то вы, конечно, зарабатываете деньги. I've got to tell you that if you start training this principle to your people, you will be teaching something that is fundamental to going to the very top and the highest income. Я должен вам сказать, что если вы будете учить в своей группе только вот этот единственный принцип, то вы на пути на самую вершину, что касается вашей прибыли. Okay, next slide. So, I'm sorry, go ahead and go to the next slide. So here's some pictures from a wonderful incentive trip. This was in Italy. This was with Russian and Kazakh leaders. Это картинка, когда мы были на путешествии с компанией в Италии. Это некоторые лидеры из России и Казахстана. And the next picture. Here we are in Venice. Это в Венеции. And the next picture. Here I am with Dalibor and your team in Hong Kong. И это я с Далибором из вашей команды в Гонконге. And we're going to do this again in August. And I really, really hope to see you there because after you get the big picture and you see 15,000 screaming, excited distributors and beautiful Hong Kong, you will go back home and carry that excitement with you. So you want to go and bring as many as you can.
И я уже с нетерпением жду, когда вас встречу в Гонконге в этом году. И могу вам сказать, что когда вы приедете, увидите вот этот прекрасный город и увидите 15 тысяч дистрибьюторов, которые все в восторге, которые кричат, которые очень радуются, тогда вы будете возвращаться к себе домой, и вы перенесете это вдохновление, этот восторг на все ваши дистрибьюторы, и ваш бизнес будет расти. And I would just want to recommend this. If you know that you're not going to qualify in time, you know already you're not going to qualify in time for the company to pay for you going, please just do whatever you can to get that ticket and to go anyway, because it is really a life and career changing experience. Если вы сейчас знаете, что вы не квалифицируетесь в то время, чтобы компания вам оплачивала за все ваши расходы, то, пожалуйста, сделайте все, что возможно, чтобы вы туда попали, чтобы вы купили себе билет и чтобы вы были на этом мероприятии, потому что я уверен, что такие мероприятия, они меняют жизнь. Okay, go down 2 slides. Next one. This is my wife and I in Maui, Hawaii, and we not only go on incentive trips with the company, but because of success, we're able to afford to go on our own special incentive trips. Это я с моей женой на Гавайях, в Мауи. И, конечно, мы не ездим только на эти путешествия с компанией, но поскольку у меня есть огромный успех в бизнесе, то мы тоже путешествуем, куда нам хочется. I would be really happy to see that same picture, but to see you all standing around us in that photo, enjoying a fantastic tropical holiday. Я бы очень рад видел ту же самую фотографию, но чтобы вы стояли возле нас и чтобы мы вместе наслаждались этим прекрасным островом. Next slide, the last one. So this is it. You work your way up, and over on the right, you can see the number gets bigger and bigger as you go higher and higher in our international recognition program. How much money do you want to earn? И на этом последней картине вы видите, сколько можете зарабатывать. И этот вопрос стоит в том, сколько вы хотите зарабатывать. Вы видите, какой ваш товарооборот в BV и какие ваши заработки. То что вы хотите сделать для того, чтобы вы зарабатывали такие деньги? You know, just set a goal that you're going to make it through this difficult time right now with the economy. You're going to go through to when it changes and things are much better. You're going to work your way up this plan, and you're going to look back and help as many other people as possible go up with you. Я вам советую, поставьте себе цель, что вы перепрыгнете эти тяжелые времена, что вы будете работать над своим бизнесом и поможете как возможно самому большому количеству людей, остальных людей в вашей команде, чтобы тоже повысили свой ранг, чтобы тоже увеличили свой доход, и тогда ваш бизнес порастет. Now, I don't know how much time we have left. I'll turn this back to Elena, but I spoke for almost an hour here, but I want you to know that I am available. Elena, how much time do we have? Actually, Gart, I can't see Elena here. Okay. Well, we're going to... Is there a way that they can write in chat? Yes. Если у вас есть какие-то вопросы, тут просто пишите свой вопрос там, где написано questions. Просто пишите вопрос, нажимаете Enter, я буду Гарту переводить. Если у вас не будет никаких вопросов, тогда, наверное, уже все. Okay, so let's wait if we've got some questions here. Okay.
Okay, anyone, if you have questions, you need to write it in now. Otherwise, we will finish with this webinar. Тогда еще раз, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите их там, где написано questions, и вы должны написать их сразу сейчас, иначе мы закончим этот вебинар. You are always in my heart, Anastasia, Gart, so this is for you. Огромное спасибо, you understand this? Спасибо. Thank you very much. Спасибо огромное, Гарт Далибор. Тоже спасибо от Анны. Короче, тут много людей пишет спасибо. Наверное, нету никаких вопросов на данный момент. I mean, everybody is saying thank you, Garth. So I don't think they have any other questions. Okay, I just want to say I look forward to seeing many of you in Hong Kong, and we're going to have an unbelievable time. It'll be wonderful. Хорошо, тогда я с нетерпением жду, когда мы увидимся с вами в Гонконге и будем там вместе наслаждаться. Тогда всем спасибо большое. Thank you, Garth. Спасибо, everyone. Спасибо всем. И надеюсь, что вы что-то понимали из моего перевода. До связи. Yes, thank you. Thank you, Dalibor. Great job. Okay, thank you, Garth. Bye-bye. Bye-bye.